This was the yesterday's question, which has been given in the yesterday's class. See, road safety is not about just preventing the accidents, but also fostering the environment sustainability discuss. So this is the yesterday's question which we have given. How we link the road safety with the environment related things. Now, how do we start this question? Ela start chadam. How do we start this question? Data, okay. So one thing is data. Then, see, yesterday I have told you why road accidents was happening. The basic reason for the road accidents being happening. Speed. So I can't start with that. But economic growth and urbanization is leading to the proliferation of road accidents. That's the first point which I have told. Because of economic growth and increasing urbanization in India, the road accidents are continuously occurring in India. That's how you can link the economic growth and urbanization, and then you can write the data. Like I have told you, 1.6 lakh deaths has happened because of road accidents per year in India. Along with it, 12 people per lakh deaths happen in India. So these two data you can include and you can write the answer first. First introduction, the same thing. See the data. Due to the economic growth and urbanization, the road accidents are proliferating. Now the fatality rates are 1.6 lakh per year or 12 per lakh. Means 1 lakh population lo 12 members chanipotunnaru road accidents. So this is what you can introduce the answer with this. Now after the introduction, you can directly go into the question. How road safety is preserving the not only road accidents but environmental sustainability. What is the linkage between the roads and the environment? What is the linkage between the roads and environment? You can directly start with that. The road safety and the environmental linkage. See, whenever vehicles are going on the road, you can see the lead, mercury and cadmium getting emitted from the roads itself. So that can add to the environmental pollution. And the second thing is the fuel leakages. You know the fuel leakages happening, diesel leakages or petrol leakages, oil leakages happening. That can also lead to the generation of environmental damage. Then scrappage of vehicles. So you know, whenever accidents happen, you'll be seeing the scrapped vehicles throwing outside of the road. Up side lo pades untara scrap vehicles. That is adding to the damage to the environment again. దాని నుంచి చాలా things release అవుతాయి. అవి degrade అయ్యే కొద్ది environment కి release అవుతూ ఉంటాయి. See, in 2025, 22.5 million vehicles are the end of life vehicles. అంటే మీకు ఈ రూల్ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. See, generally when you buy a car, after 15 years, you should dismantle that car. You should scrap that car. If it is a private vehicle, if it is a personalized vehicle, 20 years time ఉంటుంది. అంటే నువ్వు 20 years మాత్రమే ఆ కార్ వాడగలవు. 20 years తర్వాత దాన్ని స్క్రాప్ చేయాలి. You need to scrap that car. After which you can't even use that car. So la scrappage policy ఉంది మనకు. But that is not exactly being followed in India, the scrappage policy. అందుకనే పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది. మీరు చూడండి, ఒక 15 years తర్వాత మీ కారే వాడి చూడండి, how much pollution it is getting. సో అందుకనే స్క్రాపేజ్ పాలసీ ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వాలి. వీ హ్యావ్ ది న్యూ స్క్రాపేజ్ పాలసీ ఆఫ్ 2017 నుంచి ఉంది మనకు, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఫాలోడ్. సో దెన్ ఆటోమొబైల్ గ్రేవ్యార్డ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. అంటే ఈ వేస్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పడేస్తున్నారు, ఈ వేస్ట్ లాగా. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ గ్రేవ్యార్డ్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్. దెన్ ఆస్బెస్టాస్. యూనో మీకు సైన్ బోర్డ్స్ పెడతారు. వెన్ ఎవర్ యూ సీ ది సైన్ బోర్డ్ 60 స్పీడు, 90 స్పీడు, లేకపోతే స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది, దాంట్లో ఆ సైన్ బోర్డ్కి యూ విల్ బి యూజింగ్ ఏ మెటీరియల్ కాల్డ్ ఆస్బెస్టాస్, which is acting as an environmental pollutant. So ila there is a linkage between the roads and the environment. The roads valla environment ela damage avutundi, or road safety sariga leకపోవడం వల్ల environment ela damage avutundi. So meeku telusu anukuntanu, like because the economy is going on, coal nunchi you will be getting fly ash. Coal nunchi fly ash vastundi. That fly ash can be used as a road construction usage. And even China is building plastic roads. అంటే వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీసైకిల్ చేసి దాన్ని మనకు మోటార్లో వాడి ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బికాస్ ప్లాస్టిక్ ఈజ్ నాట్ పర్మియబుల్. అంటే రోడ్ లోపలికి వాటర్ని పోనివ్వదు. ఇట్ హ్యాస్ లెస్ పర్మియబిలిటీ. దట్ విల్ ఆటోమేటికలీ యాడ్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్. అందుకని చాలా కంట్రీస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఈ ఫ్లై యాష్ యూటిలైజ్ చేయడం, ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ బిల్డ్ చేయడం, దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. నౌ వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ ది లింకేజ్, now we need to understand what are the reasons for road accidents. The road accident reasons, obviously the faulty road designs. See, generally sharp curves ఉండడం,
లేకపోతే సింగిల్ లేన్స్ ఉండడం. సింగిల్ లేన్స్ ఉండడం వల్ల కదా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ జరిగేది. 4 lanes 5 lanes ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ జరగవు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జనరల్గా న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది సైరస్ మిస్త్రీ యాక్సిడెంట్ విచ్ హాస్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది షార్ప్ బెండ్స్ ఆన్ ది రోడ్స్. అండ్ దెన్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ స్పీడింగ్ 60%, హెల్మెట్లు వేసుకోకపోవడం, సీట్ బెల్ట్ వేసుకోకపోవడం, ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ అబ్యూస్తో తోలడం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో లీడింగ్ టు ది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ గెటింగ్ హ్యాపెండ్. దెన్ డిస్ట్రాక్షన్, మొబైల్ ఫోన్స్ వాడడం. దెన్ ఓవర్లోడింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఓవర్లోడెడ్ వెహికల్స్ చూస్తూ ఉంటారు, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్లు తగ్గించడానికి ఎక్కువ లోడ్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యాడింగ్ టు ద యాక్సిడెంట్. దెన్ వీక్ వెహికల్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ ఇండియా. సో మనకు చాలా వెహికల్స్ ఉన్నాయి, టాటాస్, లైక్ హుండైస్ అండ్ మారుతి, సో మెనీ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ వెహికల్ హ్యావ్ పాస్డ్ గ్లోబల్ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్. అంటే ఒక్కసారి క్రాష్ అయితే మొత్తం ఇంకా ఎత్తేయచ్చు ఇంకా. సో అంత సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వం మనం, బికాస్ వీ వాంట్ ఫర్ చీపర్ కాస్ట్ ద వెహికల్స్. చీపర్ కాస్ట్ వెహికల్స్ కావాలంటే ఆటోమేటిక్గా క్వాలిటీ కూడా కాంప్రమైజ్ చేస్తారు కంపెనీస్. సో అందుకని వీక్ వెహికల్ అసెస్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాజెస్ ఫర్ ది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డూ టు రెడ్యూస్ ది రోడ్ యాక్సిడెంట్స్? So there should be zones of excellence of road safety model. For example, Vijayawada ఒక సిటీ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సిటీలో బెంజ్ సర్కిల్ అని ఒక ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తాను, సో మంచిగా జీబ్రా క్రాసింగ్ ప్రాపర్గా వేస్తాను, లేన్స్ అన్ని ప్రాపర్గా డిజైన్ చేస్తాను, దెన్ పెడెస్ట్రియన్ క్రాసింగ్ ప్రాపర్గా ఉండేటట్టు చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ చేస్తే ఒక మోడల్ ప్లేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఇట్ ఈస్ అ జోన్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ రోడ్ సేఫ్టీ. సో అటువంటివి క్రియేట్ చేయడం. దెన్ అగైన్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ ఆన్ బ్లాక్ స్పాట్స్. నిన్న మనం చూసాం 5000 బ్లాక్ స్పాట్స్ని మనం కరెక్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ అవేర్నెస్ ఆన్ రోడ్ సేఫ్టీ. దెర్ ఈస్ ఎ డిక్లరేషన్ కాల్డ్ బ్రెజిలియా డిక్లరేషన్. బ్రెజిలియా డిక్లరేషన్ ఏం చెప్తుందంటే రోడ్ సేఫ్టీ వల్ల వచ్చే డెత్స్ని 50% తగ్గించాలి. అది 2017లో ఇండియా సైన్ చేసింది, బట్ టిల్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రిడ్యూస్డ్. దెన్ జీరో ఫ్యాటాలిటీ కారిడార్స్ అని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సేవ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ ఒక ఫౌండేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి. దెన్ అగైన్ రాజస్థాన్ 10-point యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ ది రోడ్ సేఫ్టీ. Then even the second decade on road safety 2010 to 2030. May 13th నుంచి May 19th వరకు it is called Road Safety Week in India. Road Safety Week. So United Nations declared చేసింది Road Safety Week. India is following the Road Safety Week. ఇలాంటివి క్రియేట్ చేస్తుంది. So when you try to conclude the answer, use these sort of things. There should be 4 E's which are needed for road safety. One is the engineering marvels, like better roads build చేయడం, quality roads build చేయడం, ఇంజనీరింగ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడం, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకురావడం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. దెన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్. మోటార్ వెహికల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2021 2017లో వచ్చింది, 2021లో అమెండ్మెంట్ కూడా జరిగింది. నేను చెప్పాను హెల్మెట్కి ఇంత ఫైన్, హెల్మెట్ వేసుకోకపోతే, లేకపోతే ఓవర్ స్పీడింగ్ ఇంత ఫైన్ అని ఉంటుంది. దాన్ని ప్రాపర్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయడం. దెన్ థర్డ్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో. ఎంతమంది నిజంగా సొంతంగా డ్రైవ్ చేసి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు తెచ్చుకుంటున్నారు, నిజంగా డ్రైవింగ్ టెస్టులు పాస్ అయ్యి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇన్ యూఎస్ అండ్ యూరోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ యూ కెన్ ఎర్న్ మోర్ దాన్ ఏ ఐటీ గ్రాడ్యుయేట్. ఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేయొచ్చు యూఎస్ అండ్ యూరోప్లో, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ ది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇన్ యూఎస్ అండ్ యూరోప్. బట్ ఇండియాలో ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దెన్ ఎడ్యుకేషన్. యూ నీడ్ టు అవేర్ ద పీపుల్, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం. సో రోడ్స్లో ఎలా ఉండాలి. ఇప్పటికీ మెనీ ఆఫ్ యూ పీపుల్ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. రోడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఒకరు కింద పడిపోయారు, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ యూ డూ, వాట్ ఈస్ సిపిఆర్. మెనీ పీపుల్ డజంట్ నో అబౌట్ ఇట్. సో దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు టీచ్ ద పీపుల్, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఏం చేయాలి ఏంటి అని. దెన్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలి. లైక్ విట్ ఇస్ ఎమర్జెన్సీ, దెర్ ఇస్ దిస్ లా ఇన్ మోటార్ వెహికల్ అమెండ్మెంట్లో గుడ్ సమారిటన్ లా అంటాం. దెర్ ఇస్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ గుడ్ సమారిటన్. Good Samaritan. That means if for example some accident has happened and I am saving that person, ఆ పర్సన్ నేను సేవ్ చేసి నా కార్లో తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను. ఆబ్వియస్లీ పోలీస్ ఫస్ట్ ఎవరిని క్వశ్చన్ చేస్తారు, కాపాడిన వాడిని. అందుకని నేను కాపాడడం మానేస్తాను, బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఫేస్ ది బర్డన్ టు ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ ఇన్నోసెంట్. అందుకని రోడ్లో మీరు చూస్తే అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎందుకు మళ్ళీ పోలీసులతో ఎవర్రా పడేదని చెప్పేసి. అందుకని మోటార్ వెహికల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఏం తీసుకొచ్చారంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ సమారిటన్, ఈవెన్ దో యూ సేవ్ దట్ పర్సన్, యూ విల్ నాట్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్.
But how many of you people know about this? Lack of publicity on these things. That is leading to more number of people dying at that golden hour అంటాం. అంటే యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఒక 1 hour గోల్డెన్ అవర్ అంటాం. ఆ టైంలో ప్రాపర్గా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే చాలా మంది లైఫ్ సేవ్ చేయొచ్చు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెసిటెన్సీ అమాంగ్ ద పీపుల్, యు ఆర్ నాట్ సేవింగ్ దోస్ పీపుల్. సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తేనే, దెర్ ఇస్ దిస్ రిపోర్ట్, ఐరాప్ రిపోర్ట్. నువ్వు రోడ్ సేఫ్టీలో ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు ₹4 రిటర్న్ వస్తుంది. సో ఇలా కంక్లూడ్ చేయాలి ఈ ఆన్సర్. ద రోడ్ సేఫ్టీ ఆన్సర్ షుడ్ బి కంక్లూడెడ్ లైక్ దిస్. సో ఇది ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్.